Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda So once again we find ourselves in a very special part of Vrindavan. И еще раз хочу сказать, что мы находимся в очень важной части Вриндавана. As we've many times discussed, actually every place in Vrindavan is special. И мы уже говорили о том, что любое место Вриндавана является уникальным. In the relative world, in the material world, some places appear to be special and some appear to be insignificant. И в материальном мире есть места, которые важны и которые не важны. Actually, they're all insignificant. На самом деле они все не важны. Many times repeat, Prabhupada asked the devotees, he said, I've been everywhere and seen everything. Would you like my advice? И часто Шрила Прабхупада, обращаясь к преданным, говорил, что я был везде и видел все. Хотите моего совета? So the devotee said yes, and Prabhupada said, take sannyas. Преданные отвечали, да, хотим. И Прабхупада говорил, просто примите саньясу. Everything is insignificant in this world. Все незначительно в этом мире. Actually, one time Prabhupada, I believe it's a quote from Chaitanya Charitamrita, he said that the conception of good and bad in this world is wrong. И однажды Шрила Прабхупада цитировала цитату из читания Чаритамриты, насколько мне кажется, и в ней говорится, что представление о плохом и хорошем неверно в этом мире. He said it's all bad. Потому что все является плохим. And sometimes he would compare, when a sadhu speaks, he sometimes speaks very strongly, it actually shakes us up a little bit. И также он говорил, что когда говорит саду, он говорит жестко, и его слова будоражат нас. So the concept of good and bad, Prabhupada said, it's like a dry stool and wet stool. It's all stool. И концепция хорошего и плохого в материальном мире равносильно того, что это испражнения, только сухие испражнения, либо мокрые испражнения. Все испражнения. Something's good, something's bad. No, it's like dry stool, wet stool. This is a sadhu speaking. И плохое, либо хорошее нет, все является просто либо мокрым, либо жидким, либо сухим испражнением. It's not very palatable to the ears of materialistic people, but it's like nectar to the ears of devotees who are trying to develop a spirit of renunciation and become attached to Krishna. И это, возможно, сложно слушать материалистам, для их ушей это жестко, но для преданных это нектар, потому что они стараются развиваться на пути сознания Кришны и достичь отрешенности. So there's nothing very significant, there's nothing significant about this world, that in Krishna consciousness in Vrindavan, every inch, every centimeter of this transcendental abode is more than significant. It's extraordinary. Если в материальном мире нет ничего важного, то каждый сантиметр земли в Раджа является уникальным и трансцендентным. If only because this is a transcendental abode, this is a perfect replica of the spiritual world in every way. И это не только трансцендентная обитель, это является отражением духовного мира по всем планам. Just the ground is worshipped. И даже земле здесь следует поклоняться. Just the ground, you can worship the ground. Вы можете поклоняться земле. You can take an artik plate with incense and a ghee lamp and a conch full of water and a handkerchief and a flower and a peacock fan. Вы можете собрать парфенарий, специальную тарелку для арати, куда вы разместите благовония, фитильки для предложения, а также раковину, воду и платочек для подношения. And a shamara fan.
И плюс к этому вы добавите веер исправленных перьев и чимаров. And you can just pick up a little dust from somewhere and put it on a platform. И вы можете собрать немного пыли враджа, разместить ее на возвышенность. Anywhere in Vrindavan. Это может произойти везде во Вриндаване. And do a full 25-minute arati. И можете провести полное 25-минутное арати. Where can you do that anywhere else in the world? Take some dust and worship it. Где вы могли бы сделать такое в мире? Нигде бы вы не смогли поклоняться пыли. Where can you worship the ground? Где вы можете поклоняться земле? Sometimes people they worship the country they live in or the town, the village. You know, they get back from vacation and they fall on the ground. And you know, I saw one time the Pope when he got back to Rome, he fell on the ground and kissed the street in Rome. So sometimes, but in Krishna consciousness, every inch of this Vrindavan is worship. И иногда люди в материальном плане поклоняются земле, на которой проживают. Например, они уезжают в какой-то отпуск, но потом приезжают и плачут от того, что они вступили обратно на родную землю. Один раз я видел, как поп, вернувшись в Рим, прикоснулся к земле и поцеловал ее. Why is the ground worshipable? Но в Вриндаване поклоняются земле, потому что каждый клочок земли трансцендентный. Почему ей поклоняются во Врадже? Because poetically it's described as transcendental touchstone. Потому что поэтично, если мы скажем об этом, земля Враджа — это земля, исполняющая желания, это как драгоценный камень. Chintamani prakarasaramasiu kalpavriksha laksha videshu suraviramipalayanam lakshmi sahasrashtam brahmasevinam govindamadi purusham bhajami. In the spiritual world in Indulekha and its manifestation in this world, on this planet, known as Gokula, the ground is made of chintamani, it's made of transcendental touchstone. И на Галоке, и здесь в Гокуле, отражение Галоки, вся земля устлана камнями чинтамани, это философскими камнями. What is a touchstone? А что же это такое? We hear about a touchstone that Anjanoka Swami had. И философский камень, который был у Санатана Госвами. It was a materialistic touchstone. Это был материалистичный философский камень. It appears that there's material touchstones and there's spiritual touchstones. И существуют различные философские камни или камни, исполняющие желания, они бывают духовные и материальные. A materialistic touchstone is a stone that when you touch it to any other object, that object turns into gold. И философский камень или камень, исполняющий желания в материальном плане, если вы касаетесь его, то чего бы вы ни прикоснулись, после обращается в золото. It's not mythology. We hear about something like that in European history. There was a similar type of story where someone had a stone that turned everything to gold in medieval times. И это не является мифологией или выдуманной историей. Мы слышали не раз, что в средние века находили такие камни, а соприкосновение с которыми все превращалось в золото. But this is an historical fact here in India 500 years ago. Srila Sanatana Swami, somehow or other someone gave him, probably some dakshin, gave him a touchstone, but he was so disinterested because he was renunciate. You know the story, he threw it in the garbage. И 500 лет назад, это невыдуманная история, кто-то в качестве, наверное, дакшины дал такой камень Санатану Госвами, но он совершенно был не заинтересован в нем, поэтому он сразу же выбросил его на помойку. Who in his right mind would throw a stone which can turn everything to gold into the garbage? Кто будучи в здравом уме, может выбросить камень, который тут же превращает все в золото, на помойку? Well, a person who's actually in his right mind, who understands things as they are, and has tasted the higher nectar of Krishna consciousness. The material pleasure is very insignificant. На самом деле, та личность, которая на самом деле находится в здравом уме, кто знает, кто он, кто знает свои отношения и кто не привязан и рассматривает все материальное как незначительное. Actually, one of Sanatana Swami's students, he wanted that stone, he got it, and he tried to experience happiness by touching everything to gold. But the problem was he lived in Vrindavan and all the Brajavasis were laughing at him because they were also Krishna conscious. They thought his efforts were very foolish.
И был один ученик у Санатана Госвами, который на самом деле взял этот камень и старался все превратить в золото. Но единственное, что мешало ему, то что все бриджабаси, которые также находились в сознании Кришны, просто смеялись над ним. And in the end, that boy, his student, he threw that touchstone into the Kusamsarovar lake. И в конце этот ученик выбросил этот камень в реку Кусумсарова, в озеро Кусумсаровара. After getting initiated into the Mahamantra by Anjanoka Swami and experiencing the Param Drishta Nivartante, the higher taste that comes from chanting Hare Krishna, he took that stone and he threw it where we were yesterday, in Kusamsarovar. И после того, как он получил инициацию в Махамантру и обрел высший вкус от повторения ее, он выбросил этот камень в то озеро, где мы были с вами вчера, Кусумсаровара. It's in Shastra. И это описывается в шастрах. It's recorded. Это записано. And it's at the bottom. И это он находится, этот камень, на дне. But I purposefully didn't tell this story yesterday because maybe some desires, you have some strong desires, you may have dove in and got it, that'd be the end of your spiritual life, so that's that. И я не стала рассказывать эту историю вчера, потому что вдруг у кого-то еще остались какие-то желания, и вы быстро нырнете в это озеро, и это будет конец вашей всей духовной жизни. In fact, I saw a map many years ago, one sadhu had a map, and I know approximately where that stone is. И на самом деле несколько лет назад я видела определенную карту, которая была у саду, и на этой карте было обозначено, где хранится этот камень. Hare Krishna. So that's a material touchstone. So what is a spiritual touchstone? A spiritual touchstone is something that fulfills your spiritual desires. И это материальный философский камень, который исполняет материалистичные желания. А что же такое духовный камень, исполняющий желания? Он исполняет все ваши духовные потребности. When all the material desires are washed away, like Chaito Darpana Marjanam, it's described that they're washed away by chanting Hare Krishna, then your spiritual desires awaken, and you begin to serve Radha Krishna. Когда благодаря воспеванию Харе Кришна Махамантры все материальные желания покидают ваше сердце, тогда вы обретаете настоящее духовное желание, которое заключается в том, что вы хотите служить Радhe Кришне. И пробуждается глубинное желание нашего сердца заниматься каждый день служением Радhe Кришне. So a transcendental touchstone can help awaken those spiritual desires. И трансцендентный философский камень помогает пробудить в нас это желание. And the whole of Vrindavan is the ground is transcendental touchstone, and that's why when people go on parikrama traditionally, any parikrama, especially Vrindavan parikrama or Govardhan, they go in bare feet. Но вся земля во Врадже, она вымощена такими драгоценными философскими камнями, и поэтому существует традиция во Врадже, что когда вы выходите на парикраму, вы идете босиком. It's allowed. Generally, we don't touch anything sacred with our feet, but this privilege is given, this honor is given, that you can walk with bare feet on this Chintamani stone, and it radiates into your body, into your heart. It destroys those material desires and awakens the spiritual side. This is why people walk around Vrindavan in bare feet. И обычно традиция такова, что мы не касаемся своими стопами чего-то священного, но в данном случае это разрешено, поэтому вы выходите на парикрамы босые, с голыми ногами, таким образом касаетесь этого трансцендентного камня Чинтамани, который выслана вся земля Враджа. Он проникает в ваше сердце и избавляет его от каких-либо материальных желаний и возбуждает духовные. Это соприкосновение с трансцендентным камнем, исполняющим желания. And you may have seen on the two Ekadasis, every month there's two Ekadasis, right? So the two Ekadasis that fall during the month of Kartik, you see people doing Vrindavan Parikrama, or the third of Vrindavan Parikrama, it's much longer. And it's amazing to see all these villagers and the husbands and the wives and the grandmas and grandpas and the little children, the babies, they're all walking in bare feet.
И наверняка вы наблюдали за тем, что вы знаете, что в месяц Картика существует два основных Экадыша, и все жители Раджа, всеми семьями, мама, папа, дети, бабушки, дедушки, все отправляются вокруг Вриндавана, либо делают большую парикраму, которая заключает в себе обход Мадхуры и Вриндавана, и все они идут босиком. And many of us, me included, we have shoes on because it hurts or we're too old. А многие из нас обувают обувь, потому что это либо больно ступать босиком, либо мы слишком стары. Of course, there's always some benefit, but yeah, you get the benefit 100% if you're wearing, if you're not wearing anything, you just have bare feet, you get 100% of the benefit. И, конечно же, вы в любом случае получаете благо, но стократное благо вы получаете, если вы ходите на парикраму босиком. And if you wear shoes, you get 50% of the benefit of touching the Dham. And if you're wearing, Charama wears these kind of funny, kind of slippers. What are they? Socks. They're not socks. They're really stiff. They're socks. They look like some Russian babushka. He likes to call them socks. So then you get only 25%. И если вы ходите на парикраму босиком, то вы получаете 100% благо. Если вы обуваете обувь, то вы получаете 50%. А если И мнения разошлись, что если вы носки носите подобно Чатуратма Прабху, то это от 25 до 75%. This explains because the Rajavasis they know Chintamani is the substance of culture. There's the ground is made of Chintamani, and the trees are desire trees, and the population are Lakshmis, and this is some description, and it's not fiction, it's not mythology, it's fact. И при Джабасе знают, что все камни здесь Чинтамани, деревья исполняют желания, и это место населено богинями Лакшми. Это не является мифологией или выдумкой, это описано в шастрах. And you'll feel the difference as soon as you arrive back in Moscow. И как только вы вернетесь назад домой в Москву, вы точно почувствуете разницу. The atmosphere will be totally different. Потому что атмосфера там будет совершенно другая. Because Prabhupada says in Nectar Devotion that if someone comes to Vrindavan, even if they're not conscious, they're not Krishna conscious, and they stay here for a little bit, he said even such a person can get some appreciation for this transcendental abode. It's overwhelming. И Прабхупада говорил, что даже если приедет личность, которая не осознает Кришну, а просто она приедет во Вриндаване, то атмосфера Вриндавана такова, что через какое-то время человек будет благодарен тому, что здесь происходит. Он будет переполнен духовными энергиями. And for people purposefully come here to live, despite all the austerities, it's so hot in the summer, it's so cold in the winter, and there's bugs and this and that. Knowing, accepting with faith these descriptions in Shastra, they come and they live here. А что говорить о тех личностях, которые намеренно приезжают сюда и остаются здесь, следуя описаниям шастр, несмотря на то, что летом тут жуткая жара, потом холод, большое количество насекомых, аскез, но они предпочитают жить здесь. And serious sadhus, they take a vow never to leave. А серьезные саду также берут на себя обет никогда не покидать. Because the mind can be the best friend or the mind can be the worst enemy, and sometimes our mind, due to our past conditioning, deep material desires deep within our heart, make up some excuse why I should leave the Dham. It's so difficult. So they take a brata, they take a vow to stay, and they stay. Потому что иногда ум может быть нашим лучшим другом, либо нашим самым сильным врагом. И из-за нашей прошлой обусловленности или из материальных желаний наш ум может придумать, почему нам очень необходимо уехать из Вриндавана. Поэтому они налагают себе этот обет никогда не покидать Врадж. So understanding the transcendental potency of this Dham, one should attempt to come here as often as possible. И понимая трансцендентное могущество этой дхаммы, каждый должен стараться приезжать сюда как можно чаще. Many times I hear devotees in the West, well, I'm afraid of getting sick. You're going to get sick anyway. This is the material world. If you get sick here, it's purification. So come and get sick, but come. И иногда я слышу людей из Запада, которые говорят, что нет, я боюсь ехать, потому что я точно заболею. Но в любом случае они заболеют, потому что это материальный мир. Если уже где-то заболеть, то лучше заболеть в Дхамме, потому что в этом заключается очищение.
And nowadays, people don't become that sick as before. I think on our particular party we had some colds, a little diarrhea, that no one got really sick and couldn't participate for a week or 2 weeks. It's not like that anymore. So we should encourage devotees all over the world to come to Vrindavan, to come to Mayapur. И в наши дни уже люди не настолько болеют, потому что даже глядя на нашу группу, да, у кого-то были простуды или диарея, но это не мешало вам приходить на парикраму, никто много не пропускал, поэтому давайте вдохновлять всех приезжать во Вриндаван. And anywhere you wander, because Prabhupada used that term one time, his secretary asked him, what should I do when I come? Prabhupada said, just wander around Vrindavan, because everywhere you go is significant. И где бы вы ни бродили, такой термин использовал Прабхупада, когда к нему обратился его секретарь и спросил, что же ему делать во Вриндаване. Он сказал ему, просто броди по Браджу, и куда бы ты ни пришел, каждое место является очень значительным. We have a wanderer amongst us, Yashoda Dulal, he's a wanderer. И среди нас есть один преданный, Яшода Дулал Прабху, он тоже любит бродить. Yashoda, do you want to stand up and show me what a wanderer looks like? И Яшода Дулал Прабху, можете подняться и показать, что значит быть бродягой и бродить? He's a wanderer. He just wanders around India, holds the holy dhams, and there's only one problem in his life, that sometimes his cheeks ache because he's smiling all the time. И вот эта личность, которая бродит по всей Индии, по всем святым местам, и в его жизни есть лишь одна проблема, что иногда его щеки устают от того, что он очень долго улыбается. Generally, when one thinks of a wanderer, he thinks, oh, that's something irresponsible. That's true if you're wandering throughout the material creation with no goal, with no purpose in life. But if you're wandering for the purpose of visiting Krishna's Dham and Krishna's holy places and associating with sadhus and bathing in sacred rivers, that's glorious. И, возможно, когда кто-то услышит, что вы бродяга, и вы бродите где-то, они подумают, что вы безответственны. И это на самом деле так, если вы бродите в материальной жизни без какой-либо цели, это не имеет смысла. Но если вы бродите в поисках святых мест, в поисках мест, связанных с Кришной, то это является славным. Of course, money is hard to come by. We have school, we have work, but we should make a plan to come here as often as possible. И, конечно же, нам всем необходимо либо ходить в школу, либо работать, чтобы зарабатывать деньги, но мы должны планировать свою жизнь таким образом, чтобы как можно чаще оказываться во Вриндаване. We never know what ugly face the material nature may show in the years to come in the form of, a disrupted economy or a plague, a disease, or war. We'll look back, I remember in the 2017, 18, 19, 20, it was still possible to go to India. Remember that? Yeah, I remember that. We could go to Vrindavan. History repeats itself, so we have to use our common sense. We should come as often as possible when we can. И мы не знаем, какое жуткое лицо покажет нам материальная энергия, что произойдет дальше. Может быть, будут болезни, эпидемии, какие-то экономические кризисы, войны. И тогда вы будете вспоминать и говорить друг другу, а помнишь вот тот 17-16 год, когда мы еще могли ездить в Индию? И мы никогда не можем знать, что ждет нас впереди, но мы всегда должны стремиться сюда. So just like every day in the life of a devotee is special. И так же, как каждый день в жизни преданного является уникальным, no matter where we live, и неважно, где мы проживаем, because we're engaged in the 9 processes of devotion. потому что мы исполняем 9 процессов преданного служения. So every day is special for a devotee. Поэтому для преданного каждый день является уникальным. But as Bhaktivinoda Thakur instructs us, holy days like Ekadasi and Janmashtami are the mothers of devotion for devotees who properly respect them. That shows that there's extra special days. И, как говорил Бхактивинода Тхакур, Экадаши и такие фестивали, как Джанмаштами, являются матерью преданности. Поэтому вы всегда можете получить еще дополнительную милость. It's like last year in Moscow, I saw a sign, VVIP. What is that? VVIP. И в Москве я увидела такую надпись VVIP. So one devotee said, Gurudev, that means very, very important person. Not just VIP, but very, very. So were they 3 VVVIP? Like, where are they going to stop? И я тогда спросила преданного, а что значит эта надпись VVIP? Это значит, что не просто очень важный человек, а очень-очень важный человек. So in the same way, every speck of dust, every meter, every
thing is special, but there's some very VIP special places in Vrindavan. И поэтому каждый клочок земли, каждая пыль Вриндавана, пылинка Вриндавана очень важна, но существуют те очень-очень важные места. And this is one of them. И это одно из них. We've been visiting, very important places to get some special mercy these last 30 days. И за последние 30 дней мы посещали очень-очень важные места. So this is one. This is, of course, we described earlier, this is one of the villages of the 8 Sakis. This is the village of Indulekha. И это одно из них, это деревня Индулехи. It's called Anjanoka. И ее называют Anjanoka. This is her village. Это ее деревня. She's part of a repertoire of special devotees who serve Radharani. И она относится к преданным, к уникальным преданным, которые служат Шримати Радхарани. Beginning with Lalita, who is the guru of the Sakis, the gopis. Которые возглавляются Лалитой, которые Лалиты являются гуру для всех гопи, для всех саки. You can repeat. Lalita. Champakla Vishaka. Champaklata. Tunga Vidya. Chitra. Indulekha. Rangadevi. Sudevi. These are 8 Sakis. Это 8 саки. And Indulekha is described as the 6th of the 8 Sakis in importance. И Индулека описывают как 6-я по важности саки из 8. And she is 3 days younger than Srimati Radharani. И она на 3 дня младше, чем Шримати Радхарани. She has a tan complexion. И она темного цвета. And she wears clothes that are like pomegranate color. И цвет ее одежды подобен гранату. Like a bright red color. Это ярко-красный цвет. And like some of the other gopis we've been describing, she has a very fiery temper. И мы уже описывали других гопи, она также отличается огненной природой. And she possesses many wonderful skills by which she serves Srimati Radharani. И она владеет уникальным искусством, благодаря которому она служит Шримати Радхарани. The different Sakis, and then it goes down to different manjaris, they're all trained in special skills. Потому что разные саки и потом также разные манджари, они обучены разному искусству. In service to the master. Для того, чтобы они служили госпоже. Krishna, Это Кришне, or Radha and Krishna, или Рада и or Кришне, just Radharani. или просто Радхарани. Every personality has certain needs and has certain things to do in services, so they may be surrounded by servants who each and every one has some particular skill. И каждой личности у нее есть свои желания и свои потребности, поэтому он окружен теми слугами, которые могут ему служить. Just like a very bad example is me. I have Mahavan, he's taking care of the filming, and I have Ananta Vrindavan, he's doing the photography, Roshan is doing the translating, Dinesh is home cooking. This is a sort of example. И, возможно, не самый лучший пример, но, например, также у меня есть Махаван Прабху, который отвечает за видео, Ананта Вриндаван Прабху, который помогает с фотографией, а также Матаджи Данишла, которая ответственная за то, что она готовит мне. Mathura is in charge of my bags, my stick, И Мадхуранат Прабху ответственный за обслуживание меня тем, что он носит сумку, палку, воду. Karuna is in charge of my clothes. И Каруна, она ответственна за то, чтобы гладить мне белье. This is one insignificant, tiny little jiva. What to speak of the Supreme Personality of Godhead, from whom everything is coming? He needs a lot of helpers, not to just do things, but to enjoy things in the spiritual world. Because everything here in the material world is going on by his desire. И просто представьте, что это все нужно лишь живому существу в материальном мире. А представьте, насколько нужно всего много для Кришны, потому что Кришна, он не просто что-то делает в мире, он наслаждается, и все происходит, исходя из его желаний. So the Sakis, they attend to the deep, loving spiritual desires of Srimati Radharani. И саки стараются удовлетворить внутренние духовные желания Шримати Радхарани. And each of these Sakis is very expert in a particular thing, or a number of things. И каждая саки, она умела в определенных вещах.
Indulekha, she's very good at chanting mantras. И Индулekha известна тем, что она хороша в воспевании мантр. Her expertise is the Naga Shastras. И она учена в Нагашастре. When you chant these mantras, you can control snakes. И когда вы воспеваете такие мантры, вы можете контролировать змей. I'm not exactly sure how that applies to Radharani Seva, but these things will be revealed to us when we get back to the spiritual world. Не знаю, каким образом это можно задействовать в служении Шримати Радхарани, но когда мы явимся в духовный мир, наверняка нам явится причина этого. Her real expertise is she's learned in the Samudraka Shastra. И также она знает Самудрака Шастру. Samudraka Shastra is the Shastra of reading palms. И она умеет читать ладони. In India, still to this day, you can find persons who have studied that Shastra, have a guru, and are practicing, and just like you can do a chart with your birthday and the time of your birth, you can make a chart. These persons, just by looking at your hand, they can tell you the same thing. It's practically a lost art, but it's bona fide. И это достаточно потерянное искусство, но также, если вы знаете свое время, астролог может сделать вашу карту астрологическую. Также, если вы изучите эту шастру, то, возможно, по вашей ладони, зная искусство хиромантии, рассказать все про вашу судьбу. Even in the West, right, they have people that read the palms, but there's no disciplic succession, there's no shastra. It's basically mumbo jumbo, hocus pocus. They tell you some nice things. You're very beautiful. You'll become very rich. You'll be very happy in 3 years. And wow, $10, please. И даже на Западе еще сохранилось это искусство, когда там нету ни парампара, ни каких-то шастр, они не изучают, это все больше похоже на какой-то фокус-покус. И они подходят к вам и говорят: давайте посмотрю ладони, и вижу, ты красивый, и будет тебе счастье, и будет много денег года через 3, а теперь дай $10. For something to be bona fide, it has to pass what we call the litmus test. It's just an English word. For it to have to pass, it has to be described in Guru, Shastra, and Sadhu. Then if it's there in Guru, Shastra, and Sadhu, and there's sadhus to reveal it to us, spiritual masters to reveal it, then we can have faith in it. И авторитетным процесс является тогда, когда он соответствует гуру, саду и шастрам, потому что по воле духовного учителя нам что-то могут объяснить, и тогда этот процесс будет авторитетный. Otherwise, hocus pocus. А иначе это лишь фокус-покус. It's a funny word even in English. Hocus pocus. Это такое смешное имя даже на английском, фокус-покус. But without Krishna consciousness, the science and the culture and the life of Krishna consciousness, this whole world's hocus pocus. И без сознания Кришны, без науки сознания Кришны, весь этот мир подобен фокусу-покусу. So this science from the Samudraka Shastra palmistry, she's the expert. She's the Adi Guru in science. И она является ади-гуру этой науки хиромантии. Actually, it's interesting to note that Srila Bhakti Saraswati was also very expert in this science. И удивительно то, что наш Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также был отличным хиромантом. He was also expert in astrology. И также он был экспертом в астрологии. He was the best astrologer of his generation. И он был лучшим астрологом в своем поколении. And probably beyond that. И наверняка даже еще лучше. Nowadays you need a computer to do astrology properly. His whole mind was like a computer. He learned English by locking himself in a closet for a few days with an English dictionary. He came out speaking fluent British English. И на данный момент для того, чтобы составить астрологическую карту, нам необходимы 7 компьютеров. Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур обладал таким разумом, который был подобен компьютеру, что он мог изучить то, что он хотел. Как он выучил английский язык? Он просто заперся в кладовке вместе со своим словарем английского языка, и через несколько дней он вышел из своей комнаты, полностью владея идеальным английским. Astrology is valuable because it's like a roadmap. It's not necessarily something spiritual, but it's like a roadmap. If you have a map of the road, you know when to slow down in the turn, you know when to speed up on the straight path, you know when to stop for the stop sign. So astrology shows us what's ahead in life so we can prepare ourselves to be very Krishna conscious at that moment. Whether it be a good moment, we can use it for Krishna.
or a bad moment, we can tolerate and move on. This is the purpose of astrology. И смысл астрологии заключается в том, что это подобно карте, которая показывает дорогу. Не обязательно что-то случится, но если у вас есть карта и у вас есть знание о дороге, то вы знаете, где ускориться, где остановиться. И поэтому также астрология, она помогает нам таким образом, что мы знаем, когда придет хорошее время, плохое время, мы можем подготовить свое сознание Кришны и в хорошее время сделать что-то больше для Кришны, а в плохое время просто терпеть и понимать, что это закончится. Valuable for comparing two material personalities to see if the boy and the girl are compatible for marriage. It's very important. It's a very useful science. И это достаточно полезная наука, потому что даже в материальном плане она помогает нам узнать, совместимы, например, юноша и девушка для вступления в брак. But interestingly enough, although Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was the best of all astrologers, at one point in his life, he abandoned it. И интересно заключается в том, что несмотря на то, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур был первоклассным астрологом, в какой-то момент он отказался от этой деятельности. And one of his students said, Guru Maharaj, you're the best astrologer, you've helped so many of us plan for the future in a Krishna conscious way. Why did you abandon astrology? И какие-то из учеников обратились к нему и сказали: Гуру Махарадж, вы настолько прекрасно знаете астрологию и помогли нам спланировать нашу жизнь в сознании Кришны еще больше, еще лучшим образом. Так почему же вы оставили эту деятельность? So his reply is very interesting. И ответ его был очень интересен. He said, because it did not take into consideration the will of Krishna. Потому что в астрологии невозможно узнать желание Господа, Его волю. Krishna can intervene and change our destiny. Потому что Кришна может вмешаться в нашу судьбу и поменять ее. What's an example of that? That is the process of Krishna consciousness. Our destiny is changed. Brahmanda Brahmatikonya Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad, Pai Bhakti Lata Beach. We're wandering aimlessly in this world, but by the mercy of the spiritual master and the Lord, by their mercy, they intervene into our lives and say, stop your nonsense. Chant Hare Krishna. Go back to God. Our destiny is changed by their mercy. Это вся наша жизнь в сознании Кришны, потому что мы бесцельно бродим по этому материальному миру до того момента, когда Господь и наш духовный учитель не вмешается в нее и не скажет: все, остановись, негодяй, теперь воспевай и отправляйся назад домой к Богу. Lord Chaitanya's moon is rising. No, it's not at all surprising that we're dancing in the street, telling everyone we meet, we're going home, we're going home. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like Prabhupada said, that the lines are there, your destiny is there. When you go Hare Krishna, then the lines disappear. И знаете все, что луна Господа читания сходит в небосклоне, поэтому мы ходим и воспеваем, и объявляем всем, что мы поем Харе Кришна и возвращаемся назад домой к Богу. И вы знаете, Шрила Прабхупада говорил, что на наших ладонях отмечена наша судьба, но также он говорил, что когда мы хлопаем в ладони во время киртана, то судьба меняется. Another very clear example, when you get initiated, the Guru and disciples of Krishna, they take your karma, your destiny is changed. И также в тот момент, когда вы получаете инициацию, гуру и ученическая преемственность берут на себя вашу карму. Some remnants are left just to keep you serious, so you don't get complacent. И остатки какой-то кармы остаются для того, чтобы вы были еще более серьезным и не расслаблялись. But this is the answer to this interesting question. Why, if you're at the best at something, why give it up? It's like, really? You're the best and you give it up? Но подумайте, почему, например, добившись всего, и вы, если вы лучшие в чем-то, вы вдруг это оставляете? Because Krishna's mercy is greater than our insignificant, fallen, messed up destiny. That's the reason. Потому что милость Кришны является более важной, чем наша запутанная судьба. Just like, because he was such a good palmist as well, many people would come to Bhaktisiddhanta Saraswati because he was so excellent. He could just tell you everything. Guru Maharaj, take my hand. Yeah, stay Ramacharya. Get married. That's what he would say.
И из-за того, что он был таким хорошим хиромантом, к нему очень часто приходили люди преданные и просили прочитать их ладони. Он мог по ладони сказать, кому оставаться брамачарием, кому жениться. Actually, I was told by one of his disciples, we were in Orissa a couple of years ago on a particular mission, and we actually met a disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that was 103 years old. И несколько лет, 2 года назад, когда мы путешествовали по Орисе, мы встретили одного из учеников Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуру, которому на тот момент было 102 года. And he was in fairly good health, his mind was very clear, he could take care of himself. We asked him several questions over the couple hours we were there. И он был в хорошей форме, у него было достаточно хорошее здоровье для своего возраста, он мог сам о себе позаботиться и был в нормальном сознании. Мы пробыли с ним в течение 2 часов и задавали какие-то вопросы. So I posed this question. I said, I heard your Guru Maharaj, Om Vishnupad Paramahamsa Paripachikacharya Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He heard the name, big smile came on his face. I said he was very good at reading poems. Is that true? И тогда я задал ему вопрос, я помню, что ваш Гуру Махарадж, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, как только он услышал это имя, его лицо озарилось улыбкой. И я задал ему вопрос, что я слышал, что он был хорошим хиромантом, правда ли это? He said, yes. He would read the poems, and he always gave the same answer. Он сказал, что да, он был хорошим хиромантом, он читал руки и давал один и тот же ответ. I said, what do you mean he always gave the same answer? И тогда я решил уточнить, что значит, что он давал один и He тот же said ответ. he would take the person's hands, and he'd look, he'd say, all bad, chant Hare Krishna. Он всегда брал руку человека, который к нему приходил, смотрел на нее и говорил, все плохо, повторяй Харе Кришна. So Indulekha, she has this skill, and obviously it's used in a transcendental way in the spiritual sky. They must have much fun, predicting how you will serve Krishna in 6 months, how you'll serve Radharani in 7 months. It's all related to Krishna consciousness, so that is her talent. И она овладела этим искусством хиромантии, она задействовала его трансцендентным образом в духовном мире. Наверняка она рассказывала кому-то, кто к ней обращался, что они будут, каким образом служить через 6 месяцев Радhe Кришне или дальше, поэтому у нее был такой талант. And her expertise is in garlands. И также она умела в изготовлении гирлянд. And taking jewels like valuables, emeralds, sapphires, diamonds, pearls, and making beautiful necklaces for Radharani. А также она искусна в изготовлении прекрасных драгоценных украшений из изумрудов и других драгоценных камней для божественной четы. And then I discovered in the the research, that she has another very interesting skill which I couldn't really figure out. И также, когда я изучала и искала информацию о ней, я узнал, что у нее есть еще один такой талант, который я никак не мог понять. It's a feminine art. Это женское искусство. So maybe some of the ladies can explain. Может быть, некоторые из присутствующих девушек могли бы объяснить. Indulekha is very expert Индулека очень умела at decorating the teeth with red substances. Может украшать зубы красной субстанцией. Charama, he knows everything. Okay, Charama. Чудо-Радма Прабху нам поможет, потому что он все знает. It's a kumkum and pomegranate and highlighting the teeth like they do nowadays with gold. I knew you were a gopi. You're not a coward. И как Чудо-Радма Прабху говорит, что немного и кумкума, смешанная с соком граната, и таким образом они оттеняли зубы, сейчас в этом плане используют золото, как-то украшали зубы. So tomorrow for the final program and celebration, the girls can decorate their teeth with pomegranate juice and kumkuma and smile. Hi! И ждем завтра, что все девушки украсят свои зубы с помощью гранатового сока и немножко кумкумы и будут так улыбаться, говорить привет всем. We can start a new tradition, a new fad in the world.
Hare Krishnas are good. You know, nobody shaved their heads until we shaved our heads, or then ponytails, and people wear beads. So you girls can start this habit in modern society. Your teeth all red. You don't have to chew pan to do it. И таким образом многие следуют за Харе Кришной. Вот, например, мы стали сбривать головы, тоже кто-то стал бриться, оставлять хвостики. И также матаджи могут ввести новую моду в современном мире. Они могут начать красить свои зубы гранатовым соком. Нет необходимости даже пан жевать, можно так покрасить. And she's also very expert at concealing secret messages. The girls, and sometimes the boys also, the boys who are very there's a certain type of cowherd boy who also takes part in some of the gopis' pastimes. But she's very good at hiding messages and taking them to the divine couple. She can conceal them in her hands so no one sees them. И также она является экспертом, чтобы передавать секретные послания для Рады Кришны. Она может незаметно в своей руке хранить их таким образом, что никто не обращает на это внимания. И в этом ей помогают ее подружки, а также некоторые мальчики-пастушки, которые тоже заняты служением вместе с гопи. And you know, lovers, even in this world, lovers always have secrets. И возлюбленные, у них всегда есть секреты, даже в этом материальном мире. Of course, in this world, secrets always get out. И в этом материальном мире всегда секреты все раскрываются. Rama told me that day, he said, if 3 people have a secret, it can only remain a secret if 2 of them die. И недавно Всевышний Прабху со мной поделился, он сказал, что если 3 человек знают об этом секрете, то секрет можно сохранить, то есть только если 2 из них погибнут. He knows lots of things, Rama. He told us some stories, some jokes on the way, which I'm not going to share with you. И Всевышний Прабху, он просто кладет всех этих смешных историй, каких-то поговорок. Hare Krishna. So, and she has very close friends. И также у нее есть очень близкие друзья. Right? Everyone has friends, but then you have friends who we say are near and dear. И у нас у всех есть друзья, но есть также очень близкие друзья. Generally, those type of friends are few in number. И, как правило, у нас есть всего несколько близких друзей. By human nature, you can only reveal your heart to someone you really have a long-standing relationship and a time-tested relationship. You can reveal your heart to someone and keep it secret. Потому что такова человеческая природа, что мы можем полностью открыть свое сердце только той личности, которая уже проверен временем и вашими отношениями. Really, we have many associates, but friends near and dear. There's a saying in modern society, you can tell, or maybe you can't tell, but it can be known how many friends one actually had in life by how many people come to your funeral. И у нас есть очень много знакомых, но истинных друзей немного. И есть такая поговорка, что ты узнаешь, кто твой истинный друг, когда ты оставишь тело, и в зависимости от того, кто придет на твои похороны. You'll never know, but someone can say, well, that person actually had 10 friends. I thought he had 1,000, but only 10 people came to his funeral. Но в любом случае вы тоже об этом не узнаете. Оно со стороны будет видно, 10 у вас было друзей или 1000. But as we've discussed previously, real friendship is in Krishna consciousness because the friends, the 2 friends or whatever number, they share the same interest in serving Krishna. Therefore, their camaraderie and their association accelerates their spiritual life, whereas in material life, friends do bad things and they all go to hell. И мы уже не раз говорили, что настоящая дружба присутствует лишь в сознании Кришны, потому что в сознании Кришны 2 друга помогают, вдохновляют друг друга, и они преданы сознанию Кришны, в отличие от того, что в материальном мире друзья вместе грешат и вместе отправляются в ад. Remember the bumper sticker I told you about a couple of weeks ago? Real friends don't let their friends eat meat. И помните о той наклейке на бампере, которую я вам рассказывала, которая гласила, что настоящие друзья не разрешают друг другу есть мясо. And we should get them to print other ones. Real friends don't let their friends have illicit sex. Real friends don't let their friends take intoxication. What is all this? This is the Hare Krishna movement's influence on modern society.
И мы можем продолжить эту традицию наклеек и разместить еще одну, что настоящие друзья не разрешают друг другу заниматься незаконным сексом, либо употреблять интоксикации. Кто-то спросит, что же это за наклейки-то такие? И мы ответим, что это современное влияние сознания Кришны на мир. So as these personalities are heroes, we like to hear about details in their life. И если существуют какие-то герои, то мы хотели бы узнать о деталях их жизни. Just like when I was young, growing up in America, my heroes were baseball players and football players, and I had the cards, and I knew how much they weighed, what their height was, what the color of their hair was, what their wife, how many kids they, anyway. И когда я взрослел в Америке, то моими героями на тот момент были игроки бейсбола, а также футбола американского. У меня были определенные карточки, где было записано про каждого из них, как его звали, какой у него рост, вес, кто у него жена, дети, что он любит. So we want to know details about the pure devotees' lives because worshiping and glorifying the pure devotees is as good as worshiping and glorifying Krishna because Krishna is pleased when we do that. И когда мы говорим о чистых преданных, мы хотели бы знать детали их жизни, потому что если мы прославляем чистых преданных, тогда Кришна очень доволен этим. So here's a transcendental fact that you can remember as you leave your body, it will deliver you. И если вы вспомните об этой трансцендентной информации в момент оставления тела, то она поможет вам обрести освобождение. I'm leaving my body. Who are the friends in Indulekha? И вы такой лежите на смертном одре и говорите, ой, я оставляю тело, и тут в памяти возникает, а кто там друзья у Индулекхи? November 3rd, 2017, Kartik Purikama, 60 years ago, Guru Maharaj, in a class, he said that the friends of Indulekha are Tungabhadra and Palindika. You wake up in a grove somewhere in Vrindavan in Indulekha's village. И тогда вы вспоминаете, что 3 ноября 2017 года Гуру Махарадж 60 лет назад сказал мне, что настоящими друзьями Индулекхи Деви были Tungabhadra, don't get the wrong name. Tungabhadra and Palindika. И тогда вы можете обнаружить себя в духовном мире. Tungabhadra. Palindika. Don't forget. Никогда не забывайте. Those friends are very expert at making ornaments that they put around the kund for the divine couple's pleasure. И ее друзья эксперты в украшении кунды для Рады Кришны разными украшениями. And her other friends of hers, her circular friends, they are expert in making exquisite garments for the divine couple. А также у нее есть подруги, которые делают очень красивые украшения, наряды для божественной читы. And she has 2 secret friends. I cannot tell you their names. И также у нее есть 2 секретные подруги, о которых я не могу сейчас говорить вам. Sorry. Извините. The reason is because I don't know their names. Причина такова, что просто не знаю их имен. But I know that their service is to guard the divine couple's treasury. Но их служение заключается в том, что они охраняют богатство божественной читы. Their names can't be given because they have a very confidential service. Whatever the treasury is, those 2 girls are guarding the treasury. И их имена не разглашаются, потому что у них настолько секретное служение, что их имена держатся в секрете. Но где бы ни были драгоценности и что-то принадлежащее божественной чите, они охраняют это. Indulekha Saki ki, Asta Saki ki, Shri Shri Radha Krishna ki. That was part 1. Это была первая часть. Now with Rashida Srimani's permission, we'll have part 2. И сейчас с разрешения Матаджи Радхи Кашировани у нас будет серия номер 2. And I also have part 3. И у меня есть также серия номер 3. Depends well, if Charama gets hungry, we have to go back and eat in time so he can get his class. Ну, не знаю, удастся ли, потому что вдруг Читарадхи Прабху проголодается, нам придется ехать всем обратно, чтобы он покушал и успел вовремя на свою лекцию. And also a very important personality will be visiting here to associate with all of us
He is the He's the Inspector General of the Tibetan Police Force. Inspector General of the Tibetan Police Force. India Police Force. He's a big man in the government. I met him recently. He's really interested in Krishna consciousness. He said, "Where will you be on this day?" I say, "I'll be in Indulekha's village." He said, "I'm coming." He's coming with a whole motorcade of, bodyguards, so don't freak out when you see they come with the guns. We'll sit in here in one of the chairs. И также у нас запланирован один очень возвышенный гость, это министр полиции, по-моему, Тибета. И в любом случае, в ужас не падайте, в обморок от того, что сейчас могут зайти дядечки с автоматами. Мы предоставим им кресло, и он будет присутствовать. Он просто мой друг, с которым я познакомилась несколько недель назад. Он очень интересуется сознанием Кришны. Он спросил у меня, где я буду в этот день. Я ответила, что в деревне Индулеки. И он сказал, что он непременно приедет. In other words, he's in charge of the border between India and China, and there's a lot of tension there. He's a big personality. И он ответственный за границу, которая между Индией и Китаем, и там сейчас очень много волнений. And he came to Vrindavan to be with us. И он приехал сюда, во Вриндаван, для того, чтобы присоединиться к нам. I said, "How do you know me?" He said, "Facebook." I really liked Anjanoka Vrindavan's video last week during the summer tour, the Polski summer tour about Woodstock. Really? Yeah, it's really good. И я спросила у него, откуда вы меня знаете? Он сказал, как откуда? С Фейсбука. Мне очень понравилось последнее видео на Вриндавану Прабху, когда он показал мне Woodstock. Мне очень понравилось. Facebook's very powerful medium. You can use it to go to hell, you can use it to go to heaven. И Facebook это очень могущественное пространство. Вы можете использовать его для того, чтобы отправиться в ад, или можете отправиться в рай. Not to speak about myself, but Vikram went to Badrik Ashram, which is like about as high as you can go, to the holy place in the Himalayas. He met two old sadhus there just before winter came, and they said, "Where are you from?" "Oh, I'm from ISKCON." "Oh, do you know Indradyumna Swami?" And he said, "Yeah." He said, "How do you know?" He said, "How do you know?" He said, "They said Facebook." They're in Vyasadeva's cave, in the Himalayas. "How do you know?" "Oh, Facebook." "Really?" "Yeah." И однажды Викрам, перед тем, как наступила зима, отправился в Бадарик Ашрам, и он встретил там несколько саду, которые находятся практически уже в пещерах Вьясадевы, и они спросили у него, а ты откуда? Он сказал, я часть ISKCON. Они сказали, о, ISKCON, а ты знаешь Шрилу Индрадьюмну Свами Махараджа? Он сказал, да, вы-то откуда его знаете? Ну как откуда? С Фейсбука. So when the military comes in here, it's okay, sorry. They're friends. Не пугайтесь, когда сюда придет армия, потому что эта армия наши друзья. So part two, how did this particular village become known as Anjanoka? И каким образом эта деревня стала известна как Анджанока? Anja means like the kajal. И Анджа означает каджал. Anoka means the place where it was applied. А Нока это то место, куда его наносят. So what does kajal have to do with anything? It's just little girls put on their eyes to look pretty or medicinal, it has a medicinal effect or something. А каким же образом с этим местом связан каджал? Обычно каджалом юные девочки украшают свои глаза, и также он используется в медицинских целях. Well, the scripture Bhakti Ratnakara describes. Бхакти Ратнакаре описывается. Who wrote Bhakti Ratnakara? Narhari Sakar. Narhari Sakar, he wrote Bhakti Ratnakara. Нарахари Саракар написал Бхакти Ратнакар. Describes that one time Radharani was sitting in one of many of Vrindavan's kunjas. Описывается, что однажды Шримати Радхарани сидела в одной из многочисленных кунж Вриндавана. It was very early morning and they were dressing her. Это было раннее утро, и ее подруги одевали. They began by dressing her in a very beautiful blue dress. И они стали одевать ее в привлекательное голубое платье. As you know, Radharani is very often depicted in a blue dress or a blue sari or gopi dress. И вы знаете, что очень часто Радхарани изображают одетую в голубое сари, либо же какое-то платье, либо гопи-дресс, как бы это ни называлось. I remember when I was much younger in Krishna consciousness, I'm still young, but I remember I asked one sadhu in Vrindavan, why does Radharani always have a blue dress? И на заре моего
в начале моего сознания Кришны, хотя я до сих пор думаю, что это начало, я обратился к одному саду в Вриндаване и спросил, а почему Радхарани всегда носят голубое платье? Anyway, he said, she's always in a blue dress because she feels as if she's in Krishna's constant embrace. И это был Бхагаджи Махарадж, и я спросила его, почему она в голубом одеянии, и он ответил, что таким образом она чувствует, что она всегда в объятиях Кришны. Krishna's color is like a blue monsoon cloud, so devotees on that level, it doesn't take much for them to remember. It takes a lot for us to remember Krishna. When the exalted platform of Bhava or Mahabhava, they just see like a monsoon cloud, bluish black. Krishna! It reminds them of Krishna, they faint in ecstasy. This is a very advanced stage of Krishna. You just see a monsoon cloud, you fully remember Krishna. И если для нас это очень тяжело постоянно помнить о Кришне и никогда о нем не забывать, то для Махабхагаватам, для преданных, у которых уже есть Махабхава, все напоминает о Кришне. Они просто видят облако на небе цвета грозы, то есть сине-черное, и они уже сразу же начинают думать о Кришне. But one time, one devotee gave Prabhupada a champak flower, you know, golden champak flower. Prabhupada immediately, oh, this is the color of Lord Chaitanya. And they snapped a picture and they put it on the front of the back of one of the original big Krishna books. И однажды один преданный обратился к Прабхупаде и протянул ему цветок чампы. И тогда Прабхупада, увидев его, сказал, о, это именно тот цвет Господа Гауранги. И тогда кто-то сфотографировал это, и эта фотография находится на изначальном издании читания Чаритамриты. So after she was in her blue, let us say, sari, they began to decorate her with jewelry. И после того, как ее одели, давайте скажем, в голубое сари, на нее начинают одевать украшения. Sapphire earrings, gold, nose ring, tika with pearls. И у нее сапфировые сережки, золотое украшение в нос, а также тика с жемчужинами. Beautiful necklaces that Indulekha had made. И также ожерелья прекрасные, которые сделала Индулека. And this particular day they had a garland of blue lotus flowers. И именно в этот день на нее ей предложили, одели гирлянду из голубых лотосов. So several of the manjaris who were helping the sakis, they put the blue lotus garland around Radharani's neck. И несколько манджари, которые помогали одевать Шримати Радхарани, они помогли одеть на нее гирлянду из голубых лотосов. Then some of the manjaris, under the direction of the sakis, they took sandalwood paste. And generally we put the sandalwood paste like this, but because it's very hot in the summer, this was a summer pastime, they were putting the sandalwood paste on the limbs of Radharani. И тогда, после этого, несколько манджари стали умощать тело Шримати Радхарани сандаловой пастой, потому что на тот момент это было летом, было очень жарко, хотя в обычные дни мы часто предлагаем сандал только лбу. Then one manjari, her whole service, she waits all day for this service. She takes a crystal perfume thing and she sprays perfume on Radharani. That's her seva. In the material world, you have to do lots of things to be satisfied. In the spiritual world, if you do something with love and devotion, even the smallest thing can bring can bring full satisfaction. И одна манджари была с них, служение которой заключалось в том, что она набрала прекрасный хрустальный флакон и сбрызгивала Радхарани духами, парфюмом. И таково было его служение. Оно было совершенно небольшим, но оно доставляло ей полное удовольствие. В материальном мире вы должны совершить очень много, чтобы испытать какое-то удовлетворение. Но в духовном мире, если вы с преданностью и с любовью совершаете свое служение, вы испытываете полную радость. And the dressing was almost complete. И они практически закончили одевать ее. Only two more things to do. Но было еще две вещи, которые они собирались сделать. When one young girl came and she put a dot of musk on Radharani's chin. И одна девочка подошла и поставила черную точку мускуса на подбородок Шримати Радхарани. Then a couple of girls they came forward with the kajal to put on her eyes. И несколько девочек подошли к ней для того, чтобы нанести каджал на ее очи. Again, kajal, it protects the eyes and it also enhances a girl's beauty.
И каджал, он защищает глаза гопи, а также наполняет их красотой. I was speaking with some villager a few years ago, asking about the kajal, and they say that when the kajal is there, it reflects the sun away. И You know, когда they don't have sunglasses here. You don't see so many villagers wearing sunglasses, because just like football players, they put black here like this, or soccer, and it keeps the glare away from the eyes. So that's one reason girls wear kajal. I thought, oh, that's a real modern description. И однажды я говорила с местными жителями в деревне и спрашивала, для чего они наносят каджал, и они поделились тем, что каджал помогает защищать их глаза от солнца, потому что большинство современных бриджабайсов все еще не носят очки от солнца, и они таким образом защищают свое зрение, потому что, вспомните, даже игроки в американский футбол, они наносят две, например, черные линии под свои глаза, таким образом это помогает защитить глаза от блеска солнца, чтобы солнце не мешало. И также поступают жители Враджи. Я подумала, что это интересное объяснение. So the girls came forward. I don't know exactly how they do, but they're ready to do like that. All of a sudden, the sound of Krishna's flute came like wavering through the forest. There's a picture that Srila Maharaj has in one of his books. And Krishna's playing his flute, and you see the gopis on this side of the forest, so that the sound is going like this through the forest. And all the birds are falling unconscious in ecstasy, the deer stop, and the calves, they stop sucking milk from the milk bags of their mother. The Jamuna River starts flowing backwards. Krishna's flute, the sound of Krishna's flute. И тогда эти маленькие девочки подошли к Шримати Радхарани, чтобы нанести каджал. Не знаю, как они делают это, но они приступили к нанесению каджалу, и вдруг в этот момент стал проникать звук от флейты Кришны. Кришна заиграл на своей флейте, и замечательным образом есть иллюстрация в книге Шиварама Махараджа, когда Кришна играет на флейте, а звук флейты начинает проникать в лес Вриндавана. Таким образом все птицы падают в обморок, олени замирают, маленькие телята перестают пить молоко из вымени своей матери, и все погружаются в этот звук флейты. As much as we glorify Krishna's Vamsi, his flute, the gopis see it as an arch enemy. It's the enemy, the flute. И мы с вами прославляем эту флейту, а гопи относятся к флейте как к злостному врагу. How could the flute of Krishna, his dearest instrument, his best friend, how could the flute be the enemy of the gopis who love him? А каким же образом эта флейта, которая является лучшим другом Шри Кришны, может быть самым злейшим врагом для всех гопи? A simple answer, because Krishna controls the gopis with his flute. И простой ответ заключается в том, что Кришна контролирует гопи игрой на своей флейте. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it's described that sometimes when the gopis are dressing up, И в 10-й песне Шримад Бхагаватам описано, что иногда гопи одеваются. Krishna plays his flute. He knows the right time to play it. А Кришна начинает играть на флейте. Он точно знает тот самый правильный момент, чтобы начать играть. And the sound of Krishna's flute enters into their ear holes and goes into their heart and creates a jubilant, transcendental festival of nectar, and they became totally overwhelmed. И этот звук флейты Кришны проникает через уши и попадает в сердце, таким образом образовывая радостный нектарный фестиваль, подобный взрыву в их сердце. And it's described in that transcendental moment of madness, they put their lipstick on their cheeks and they put the kajal on their lips. И, будучи в этом трансцендентном экстазе, они красят свои щеки помадой, а на губы наносят каджал. And they put the lower dress on the top and the top on the bottom. И нижнюю юбку они одевают наверх, а дуплату они одевают на низ. And they run to see Krishna. И они таким образом бегут для того, чтобы встретиться с And Кришной. he's a coward boy, he starts making fun of him. Oh, look at you silly girls. You're all dressed wrong, you've got lipstick on your cheek. And they get so angry at him. It's your fault because you played your Venu, which is our enemy. You control us by your flute. А будучи пастухом от рождения, он начинает насмехаться над ними и говорит: «О, посмотрите на себя, у вас помада на щеке и каджал на губах». На что они начинают очень злиться и говорить: «Как ты так можешь? Это же ты контролируешь нас со своей этой флейтой».
So on the particular day we're talking about, the gopis had dressed Radharani so nicely. A couple of young manjaris are coming to put the kajal, all of a sudden, И именно в этот день маленькие манджары уже подошли для того, чтобы нанести каджал на глаза Шримати Радхарани, и в этот момент о Кришна раздался звук флейты. So on that particular day, when the sound of the flute entered Radharani's heart, she developed an overwhelming desire to be with Krishna. И в тот момент, когда звук флейты Кришны проник в сердце Шримати Радхарани, ее одолело нестерпимое желание быть с ним. And against the advice of all the Sakis and the Manjaris, she jumped up and started running hither and thither to find the sound of that flute and her beloved. И не слушая совета и наставления своих подружек и манджари, она вырвалась и побежала для того, чтобы найти своего Кришну. Krishna was waiting here. А Кришна ждал ее тут. This is the exact spot. You see outside there's a throne. Вы видите, там есть трон. You'll notice it when you go out, there's like a marble throne there. That's where Krishna was sitting. И когда вы выйдете отсюда, вы увидите мраморный трон, на нем сидел как раз Кришна. Pulling Srimati Radharani into his heart with the sound of his flute. И он затягивал Шримати Радхарани в сердце благодаря игре на своей флейте. So Vrindadevi had arranged on that place there a beautiful like cushion of flowers. И Вриндадеви позаботилась о том, чтобы украсить этот трон цветами. So Krishna stopped playing his flute and he asked his beloved consort to sit next to him. И Кришна перестал играть на флейте, и он пригласил свою вечную возлюбленную для того, чтобы она присела рядом. And the Goswamis mentioned that he noticed that her whole body was so nicely dressed. И Госвами описывает, что он заметил, что она была прекрасно одета. There was one interesting thing. He looked into her eyes, and they were different that day. Her eyes were devoid of any kajal. И он посмотрел на ее глаза, но было что-то странное в ее макияже в этот день, потому что там не было каджала. So by that time, the Sakis and Manjaris had caught up. А в этот момент Саки и Манджари уже догнали ее. And Krishna said, "Why doesn't my beloved Priya, my beloved Gopi Radharani, why does she have kajal? It makes her look so beautiful. Why you didn't apply it?" The Gopi said, "Because of you. You started playing your vamsi, and you control us with that vamsi. We hate your vamsi." Тогда Кришна сказал, что случилось, почему вы не нанесли каджал моей возлюбленной Шримати Радхарани, он же так украшает ее глаза. На что Гопи и Манджари ему ответили, не нанесли из-за тебя, потому что ты начал играть на флейте. Мы ненавидим твою флейту, и она нам вечно мешает. And out of love, your Priya ran through that dangerous forest all the way here to this particular village to meet with you. And Krishna heard that. His heart melted, hearing about Radharani's affection for him. И потому что ты начал играть на своей флейте, наша Шримати Радхарани бросилась и бежала через все леса, прибежала в эту деревню для того, чтобы встретиться с тобой. И услышав это описание, сердце Кришны растаяло. So Krishna, he just got this idea. И у Кришны у него много идей. He said, "Wait a minute. Just wait a minute. Hold on here." И он сказал, дайте мне минуточку, я тут что-то придумал. And he got up and he started looking around, like Chaturanga goes to Govardhan Hill and finds Shilas. So Krishna started walking around all the Shilas. It's actually, Shila means rock, literally. He began looking at all the rocks around here, and he picked up one pretty good sized rock, and it was black in color. И тогда Кришна сказал минуточку и стал что-то искать. Он, подобно как Чатуранга Прабху, когда он отправляется на Говардхан искать Шилы, Кришна также искал Шилу, и он нашел одну, поднял ее, и она была именно черного цвета. And Krishna, as described in the Gita, he's the supreme mystic. И описывается в Гите, что Кришна является верховным мистиком. Krishna is the supreme mystic. So he took his finger and he just rubbed the top of that rock like kajal, black kajal. So he went over to Priya, to Srimati Radhika, and he personally applied the kajal like that, just as he liked it. She was smiling all the time. Her beloved son was dressing him. And he made all the dressing perfect for that day by applying that kajal from that rock. И после этого своим пальцем он дотронулся до этого камня, и этот камень отпечатался на его пальце черным каджалом. После этого он подошел к своей приеде,
и украсил ее глаза каджалом, как ему нравилось. И Прилиджи была очень довольна, потому что ее возлюбленный украсил ее, и после этого ее одежда, ее макияж был полноценным. And that rock became eternally famous as the Anjana Shila, or the rock with the cudgel, Anjana Shila. И после этого эта шила стала знаменитой, это стала Анджана Шила, и ее знают до сих пор. And that rock has survived 5,000 years of time. И этот камень до сих пор существует, он уцелел на протяжении 5000 лет. You could say, we say in English, the ravages of time and invasions and people losing things. That stone is right over there. You see that black marble there? With the writing, the white marble on it? That same stone that Krishna touched and put the touch on Radharani, that stone is still there. И просто представьте, что обычно любые вещи растворяются со временем, их стирают во время нашествия или просто по прошествии времени. Но тот камень, он до сих пор присутствует здесь. Тот камень, с которого Кришна сам поставил каджал Шримати Радхарани, он находится там, рядом с алтарем. Can you believe it? Можете в это The поверить? Anjana Shila that Krishna discovered to decorate his beloved Radhika, it's right there. Анджана Шила, та шила, которую Шри Кришна использовала для того, чтобы украсить Радхику. Просто представьте. Она здесь, и она даже не на алтаре, она рядом. Everyone, this is Krishna's mercy, Radhika's mercy. You can go there, you put a little water on your finger, you rub like that, then you'll get the kajal. Well, ask Chadrama to try. I can see. You're not a coward, boy. Keep telling me Krishna Balaram. A little water on your finger. И просто представьте, что рядом с алтарем есть эта шила, и вы можете немного воды в руку набрать, как сейчас Чатуратма Прабху сделает, потому что ему очень не терпится. Наверняка он не пастушок, а пастушка. Поэтому он сейчас покажет нам пример, как это происходит. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. He knows how to put it on. Он даже знает, как наносить каджал. Oh, you're beautiful. Gopi, gopi, gopi. This is not how you attain, your gopi vesh. Но это не так, как мы достигаем нашу гопи вешу. Okay, so later on, everyone, boys and girls, you can go and take that same stones that Krishna put the kajal on Radha, Anjana Shila. И через какое-то время все вы можете подойти к этой Анджане Шиле и попробовать, каким образом Кришна нанес каджал Шримати Радхарани. It truly is the prasad of Radha and Krishna. Это точно является просадом Рада и Кришна. And later you can go outside and see the throne where Krishna actually put the kajal on Radha. А позже вы можете также выйти на улицу и увидеть то место, где Кришна наносил каджал Шримати Радхарани. And to commemorate this pastime, every day the pujari takes the kajal from that stone and puts it on Radharani's eyes. И для того, чтобы увековечить память об этом событии, каждый день пуджари в этом храме берет немного каджала с этой шилы и наносит ее Шримати Радхарани. And therefore, these deities have a very special and unique name which no other deities in the creation have. Поэтому эти божества обладают уникальным именем, которое вы не найдете ни в любом мироздании. Radha Anjana Bihari. Радха Анджана Бихари. Those who the divine couple enjoys this pastime of Kajal. Radha Anjana Bihari. You can say Radha Anjana Bihari. Hare Krishna. Это когда божественная чита наслаждается этой лилой. So Narahari Sakar, he concludes the pastime in Bhakti of Ratnakara by saying, Нарахари Саракара заканчивает повествование об этой лиле в Ратнабхатнакаре. Rashera Avesh Krishna Anjana Laya Hilena Radhika Neka Maha Harsha Haya. Krishna being absorbed in transcendental mellows И Кришна, будучи погруженным в трансцендентные вкусы, applies Anjana Kajal to Radhika's eyes with great ecstasy. предлагает каджал с этой шилы Анджани глазам Шримати Радхарани. Shri Shri Radhanjan Bihari Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Shri Vajrabhumi Shri Vrindavan Ki Jai, Indulekha Saki Ki Jai, Asta Sakis Ki Jai, Shri Varshana Dham Ki Jai, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani Ki Jai. Part 3. И часть третья, серия третья. Where's the warrior? Is he coming? Где же наша
армия 40 приезжает. minutes late. 20 minutes late? 40 minutes late. 40 minutes. Wow. Well, I can go on for 4 or 5 hours, but Rasik will. Anjana, your eyes will be very beautiful. So, why don't you stand up for a second? Everybody stand up. Давайте все поднимемся Stand up. And put your arms in the air. и руки вверх. And jump up and down. Попрыгаем. Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Go! Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Jaya Radha, Anjan Bihari, dance. Anjan Bihari Shri Radhe. Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Jaya Radha, Anjan Bihari Radha, Anjan Bihari Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Krishna Krishna
Jai
Hey Sri Bhaktivedanta Swami Sri Anta Gauri Vaishnava Nidhi, Brahmacharya Sri Hari Vishnu Purti, Behold Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Shri Vasudeva Gauri Shri Shri Radha Krishna, Gopinath, Shamakun, Narakun, Giri Govardhan, Shri Vajapuni, Shri Vrindavan, Navadvip Madhava, Namajimuni Mahi, Bhakti Devi Ki, Tulsi Maharani Ki, Iskari Vitali Jai Shri Bhagavad. Glory to the Son of the Lord, glory to the Son of the Lord, glory to the Son of the Lord, glory to Shri Guru, glory to the Father. Anjanoka Swami! Что делать? У меня ошибка. Стас спросил, что делать в таких случаях? Как это? Вы более... Исправляйтесь. Меня вот